Happy Sabbath. Good morning. It's hard to believe it's our last day. It's gone very quickly. We've seen over the last few days there's a coming together of church and state in America, spreading to other countries across the world, and particularly America. You see the Protestant churches pick up issues they've had for a long time and start to enforce their Protestant ideas into the government and dictating to the people. We see that happening under Donald Trump. Through history, through line upon line, we can see that the two issues being fought over, that for 40 years now have mobilized these evangelical leaders, are their understandings of race and gender. We want to take these two issues and handle them as we would a parable, which means that we're going to study them using particular methodologies, particularly compare and contrast. Whenever we come to passages or histories, there's two different ways to understand them. The first way is to cut. We'll take a line of history, like the Civil War. We'll cut it and put it over our own. I think we can be so accustomed to doing this, sometimes we can neglect the other method, that of progression. Not everything can be cut, overlaid, and dropped down. There are some subjects that must be handled through an understanding of progression. What I don't understand is how anyone would leave this movement and go back to Adventism. Because the verses and the quotes that we address today are hundreds or thousands of years old. We have not invented them. People go back to the church and they don't even attempt an explanation. They'll teach you from about 3% of the Bible. Ignore everything else. The subjects we're dealing with now, because they don't know how to answer them. Using methodology we do.
kana tishandisa nzira dzedu idzi tinokwanisa kuzvinzwisisa. We started with the subject of race. Takatanga nenyaya yemandudzi akasiyana siyana. I asked the question, vakabvunza mubvunzo, who is our common family of the human race? kuti imhuri ipiko kwatinobva tese sevanhu vese tenderere. And the answer mhinduro ikati is Noah. tikati ndi Noah. Noah and his wife. Noah nemudzimai wake. God destroyed the earth with a flood. Mwari akaparadza nyika munguva yemurove. There was a new earth kwakabva kwatanga imwe nyika with one common family. yanga ine mhuri imwe chete. 3 sons, yaive nevanakomana vatatu. all in equality. Vese vakainzana. We went to Genesis 9:18 tikaenda kubhuku raGenesis chapter 9 and we saw the sin of Ham tikaona chivi chaHamu and a curse pronounced upon Canaan. kwakabva kwaitwa chituko pamusoro pemwana wake Kenani. So the father sinned, Baba vacho vakatadza, but it's his generations asi vazukuru vake vaizouya that follow him vaizotevera mashure kwake that suffer for his sin. ndo vanowanikwa vachiona matuso echivi chake. And this curse was the curse of slavery. Ichi chituko cheutapwa. Ham sinned, Hamu akatadza, judgment fell on his lineage, rutongo rukauya pavazukuru vake, and the curse chituko ichi given through God by Noah chakapiwa kuna Noah kuburikidza chakapiwa Noah naMwari was one of slavery. changa chiri cheutapwa. We read from Patriarchs and Prophets 1:18. Takaverenga mubhuku raMai Patriarchs and Prophets page 119. The posterity of Canaan vazukuru vaKenani descended into heathenism. vakabva vaenda kunoita chihedheni. God bore with them for centuries, Mwari akamboedza kuvanzwisa kwenguva yakati rebei, but in the end the curse was fulfilled asi pamhedzesero yazvo chituko ichi chakazozadzikiswa. and they became slaves to the descendants of Shem and Japheth. vakabva vaita varanda vaShemu naJafeti. She says, Vanoti the vileness of Ham uipi hwaHamu was passed down hwakaendeswawo pavana vake and it brought on a curse. rwakaunzawo chituko ichi. Then we went to Genesis 16. Tikaenda kubhuku raGenesis 16 We talked about Abraham. tikataura zvemurume Abrahamu. The father of the faithful, Baba vevanhu vane kutenda. Genesis 17:23. Genesis 17 verse 23. Abraham is going to circumcise his family. Abrahamu anotanga kudzingisa mhuri yake. Ishmael, Ishmael mwana wake. those born in his house, Nevese vakazvarwa mumba make. those bought with his money. Vese vaakatenga. I quoted from the book Vakatora kubva mubhuku iri Southern Slavery in the Bible. rinonzi Southern Slavery ichiutigirwa muBhaibheri. The curse pronounced by God through Noah chituko chakaiswa pane vanhu kuburikidza naNoah is subject to no restrictions and limitations, hachina pachinogumira, such as the Jubilee year for the Hebrews. hachina sezvaitika vana veIsraeri vaisunungurwa paJubilee. For the descendants of Ham it was perpetual. Kune vana vese vaHemu zvairamba zvichingoenderera mberi. And Abraham, Kuna Abrahamu the father of the faithful, baba vekutenda, the friend of God, ushamwari yaMwari, had slaves. aivawo nevatapu. Hagar, Hagar did she have a choice? aive here nesarudzo. Leviticus 25. Leviticus 25 We went to Leviticus 25, takaenda ipapo started in 35. tikatangira pavhesi ya35. We come now to the time of ancient Israel, tobva tauya panhoroondo yeIsraeri yakare, time period of Moses. munguva yaMozisi. And we see Tobva taona that they're to take the land of Canaan, vanofanira kunotora nyika yeKenani, dispossess the inhabitants, vobvisa vese vanogaramo, kill them, vovauraya, take over the land. vobva vatora nyika iyoyo. This is the beginning of the Alpha Glorious land. Ndo panotangira nyika yakaisvonakisisa yekutanga. Leviticus 25, Leviticus iyoyo 25
35 to 46, vapana 35 kusvika pana 46 it's going to lay out the history ichatiburitsira nhoroondo lay out the instructions zvidzidzo zvavanopiwa of how you are to treat those with an Israelite passport yekuti unobata sei uyo muIsraeri different from those who don't have an Israelite neavo passport. vasiri maIsraeri. There's a distinction made Pane musiyano unoiswa ipapo between Israelite pakati pevana veIsraeri and non-Israelite. nevasiri veIsraeri. Those who are an Israelite Avo maIsraeri could not be made slaves vaisakwanisa kuitwa vatapwa and be treated roughly, vobatwa zvisina kunaka, but asi children of strangers vana vabve kure can be bought vanogona kutengwa, and owned vanogona kuti unovati ndevangu from generation to generation. kubva kuvazukuru nevechizukuru. There is no such instruction Hakuna mutemo unoti that they're to be ruled gently. kuti vanofanira kubatwa zvakanaka. So you come to Moses Oya nguva yaMozisi and you have a system of discrimination unoona panoiswa mutemo wekurusarura instituted. unotonzi ngauchitanga. Then we went to Solomon. Tabva taenda nguva yaSoromoni We talked about Solomon, tikataura nezvamambo Soromoni how he fulfilled those instructions kuti akazadzikisa sei dzidziso idzi in making slaves of those who still lived. achiita vanhu vatapwa. And that's in 1 Kings verse 9, chapter 9, Ibhuku raFirst Kings madzimambo ekutanga chapter 9 21 and 22. verse 21 and 22. Solomon made slaves of those who had not been killed, Solomon akaita vatapwa kune vese vanga vasina kufa. but of the children of Israel Pavana veIsraeri he did not make slaves, haana kuvaita varanda as per the instructions. sezvavanga vadzidziswa. Went back to the book. Tikadzokera kubhuku Truth does not lose value by age, vanoti chokwadi hachirasi ukoshi wacho nekufamba kwenguva, nor does error gain respect because it is new. kana kuti manyepo hatingamakwidziridze nekuti manyepo manyowani. We remember Martin Luther, Tinorangarira murume Martin Luther who said the Bible and the Bible only. akati hanzi isi tinovimba mubhaibheri nebhaibheri chete. If you will not accept the Bible as the authority Kana usingatore bhaibheri senge ndiro rine simba pamusoro pako on the issue of slavery, panyaya yeuranda neutapwa, there is no point discussing. hatingataure pamusoro penyaya iyi. This is the history of the Old Testament. Iyi nhoroondo yeTestamende yakare. The distinction Musiyano made between Israelite uri pakati pevaIsraeri and non-Israelite. nevanga vasiri maIsraeri. We also spoke yesterday Takataura futi of the distinction nemupatsanuro between Jew and Gentile. waitwa pakati pemaJudha nemaGentile. Then you come into the New Testament history, Tobva tapinda muTestamende idzva, beginning with John the Baptist. totangira pana Johani Mubhabhatidzi. All of a sudden there is this new movement, Panobva patanga imwewo bato rinyowani begins with John the Baptist, rinotangwa naJohani Mubhabhatidzi. and he's doing things Ari kuita zvinhu that seem to contradict Old Testament instructions. zviri kuita senge zviri kupokana nezvavaidzidziswa muTestamende yakare. And then you have this new man, Kwobva kwauya umwe murume mutsva Jesus. anonzi Jesu. And what is he saying? Ari kutiiko The problem the Pharisees have dambudziko raive nemaFarisees is that they have all the verses, vane magwaro ese, all the Old Testament, vane bhuku rese reTestamende yakare that gives instructions inovapa zvidzidzo showing how they're to treat other people, zvekuti munobata sei vamwe vanhu. making the point over and over again that they're special, Iri rinovadzidzisa kuti ivo vakanyanya kukosha kudarika vamwe, that they're worth more. kuti ivo vakakoshesesa kudarika vamwe. They take the Old Testament as it reads Vanobva vatora bhuku iroro vachingoriverenga sezva
kakangonyorwa zviri pajekerere. And they believe Jesus to be breaking it. Vanoti Jesu ari kuputsa mutemo. So they keep coming to him with quotes. Vanoramba vachiuya kwaari nemagwaro. This quote, that quote. Vachiti hona hwaro iri nehwaro iri. Hoping he will trip over himself. Vachiti zvino tichamubata. And Jesus keeps dodging. Asi Jesu anoramba achivanzvenga. He knows what they're doing. Anoziva zvavari kuita. He won't just answer their quotes. Haasi kuzopindura mibvunzo yavo. Instead, he answers them in parables. Anobva avapindura nemifananidzo. They keep trying to trip him Vanoda kuedza kumuti awe over all the Old Testament instructions, pane zvinhu zvese zvakanyorwa muTestamenti ravo rekare. over the Sabbath, Panyaya yeSabata, over stoning, panyaya yekuteka vanhu nemabwe, over divorce, panyaya yekurambana kwevakadzi nevarume. and time again, Nguva nenguva Jesus won't answer their quotes. Jesu haavapindure. He'll step to one side, Anoenda kune rimwe rutivi give them back a parable, obva avapa mufananidzo. and it drives them wild. Zvinobva zvaita kuti vapenge. We see a change begin to happen here. Tinoona pane sanduko inotanga kuitika. One such change Imwe sanduko idzi is we're told through the writings of Paul, tinonzwa kuburikidza nemurume Pauro. there is now no distinction Anoti hapasisina musiyano between Jew pakati pemaJudha and Gentile. nevahedheni. Both enter into the covenant, Vese vanopinda musungano naMwari. both can be spiritual Israel Vese vanogona kuita Israeri yemweya without any distinctions. pasina musiyano. But then we went to the book of Philemon. Tikaenda kubhuku raFirimoni. When we come to the book of Philemon, Patinoenda kubhuku raFirimoni. what is Paul going to say to Onesimus, Paul achachiko kuna Onesimo an escaped slave? anga ave muranda atiza. He's going to tell him, Anomuudza iye kuti slave, iwe muranda submit. zviise pasi. Go back to your master Dzokera kuna mambo wako and surrender to him. wono zviti ndadzoka. And we have Tinoona Galatians 5. mubhuku ravaGalatia chapter 5. I might need to find that after, I'm not sure if that's the right one. I'll search. I'll find that one after. We'll keep with Philemon and I'll come back to that point. Vacharamba vari pana vaFirimoni vachazodzoka panyaya yavo. Then we have the 1260 years. Tine makore ayo 1260. We come Tinoona to the Omega glorious land. tobva tauya kuisvo yakanakisisa yekupedzisira. This is the Alpha glorious land. Yanga iri nyika yakaisvonakisa yekutanga. This is the Omega glorious land. Nyika yakanakisa yekupedzisira. From 1798, Kutangira mugore ra1798 we mark it rising up. tinoona pane chiri kusumuka. They have displaced the inhabitants, Vabvisa vanhu munzvimbo yavo. killed many of them. Vauraya vazhinji munyika yeAmerica. We see that as a sin. Isusu tinozviona sechivi. We come back to the book. Todzoka kubhuku riye. By the time you get to 1798, Panguva unosvika pa1798 or much past Philemon, tabva panhoroondo yaFilimoni. you have the whole of the Bible written.
tave nebhaibheri rese rakanyorwa Old and New Testament. testament yedzva neyakare. So if you come into this history Paunouya munhoroondo iyi of the Omega Glorious Land, yeyo isvo yakanakisa yekugumisira, all you have is Old and New Testament, izvezvi chaunazvo itestament yakare neitsva. which is why the South can make the argument. Ndosaka vari kuzasi vachikwanisa kukakavara All this book had to say vachiti bhuku iri zvese zvaraitaura is slavery is wrong, kuti utapwa hwakaipa, repent and forsake it. tendeukai pazviri. 8 words Mashoko 8 muchirungu. would not have made that book much bigger. Dai rakaita kuti bhuku iri risanyanye kukura. So if God believed it, Kana Mwari dai aitenderana nepfungwa yekuti utapwa hwakaipa, why does he never state it? nei asina kuzvinyora pachena. He says Anoti the North must give up the Bible and religion anoti vari kumusoro uku ngavachisiya nyaya dzekunamata nebhaibheri or adopt our views of slavery. kana kuti ngavachifunga mafungiro edu panyaya yeutapwa iyi. So you come to this history, Unouya kunhoroondo iyi. Ellen White and our pioneers, Mai White nevakatanga chechi yedu. here slavery is instituted by God, Apo tinoona Mwari anotoisa nyaya yeutapwa munguva yeIsraeri. here she says slavery is sin, Apa Mai White vakuti aiwa kutapa vanhu chivi. the sin of the United States Ari kutoti chivi cheAmerica that will result in its judgment. ichaita kuti vagozotongwa. But she makes other comments, Anoti uye zvakare must be read in context, zvinofanira kuverengwa tichinyatsonzwisisa nguva yazvakanyorwa. where she says there should be segregation, Anoti iye ngatipatsanurei vanhu neganda ravo, no intermarriage, ngapasava nekuroorana pakati pevarungu nevanhu vatema. and she gives instructions Anotopa iri dzidziso. where black churches are run by white people. Anoti machechi evanhu vatema ngaatungamirirwe nevanhu vechirungu. And then we come Tobva tauya to 1989. mugore ra1989. Ellen White says Ellen White anoti the black people should not urge anoti vanhu vatema ngavasada kukurudzira to be placed on equality. kuti vatiwo vada kufananidzwa nevanhu varungu. In no case Anoti hazvifani kudaro. are there to be political speeches Apa hatifani kutaura pamusoro pezvematongerwo enyika and the mingling of white and black ekuti pave nekusanganiswa kwavanhu vatema nevanhu varungu in social equality, panyaya dzekugarisana pedu our Alpha history. mukati menguva yedu iyo yekutanga kwechechi yedu. We come into this history Touya munhoroondo iyo, by the end of that period of time, touya panoda kupera nhoroondo yavo iyoyo. and you have the civil rights movement. Tinoona pane nyaya yevanhu vanosimuka kukodzero dzevanhu. There's 2 sides here. Kune mativi mairi, Martin Luther King, kune murume Martin Luther King, Jerry Falwell. kune umwe anonzi Jerry Falwell. Was Martin Luther King wrong Martin Luther anga airesva here to make political speeches kuti ataure pamusoro penyaya dzemumatongerwo enyika, and urge for equality? ati isusu tinodawo kuenzaniswa? None of us would say he was wrong to do that. Hapana pakati pedu angati anga achikanganisa. So we're going to go against direct quotes Saka tiri kuenda tichipikisana nezvakanyorwa naMai White because that would make us uncomfortable. nekuti zvinoita kuti tisanzwe takagara zvakanaka. We come to 1989 Touya mugore ra1989 and we come into this movement. takuyawo mukati meungano yedu ino. We're already practicing Chese tiri kuteedzera, no segregation tiri kuteedzera kuti ngakuvasave nekupatsaniswa kwevanhu. and welcoming intermarriage Tinogona kuti chero mukada kuroorana pakati pevanhu vatema nevarungu hazvina kuipa, against clear quotes. asi tiri kutopikisana nezvinhu zvakanyorwa pachena. She says no political speeches Anoti ngatisataure nezvematongerwo enyika urging for equality. tichiti ngapaenzaniswe vanhu. Now you have the President of the United States, Asi tinoona mukuru weAmerica a black man, anova munhu mutema making political speeches. ari kutaura pamusoro penyaya dzemumatongerwo enyika. We can demonstrate line upon line Tinogona kurakidza tichitarisa nhoroondo nenhoroondo that he was the last hope for the United States kuti ndiye anga ari chinhu chekugumisira chaikwanisa kubatsira America before they chose church kupa vasati vasarudza And state. sangano kuti ribatane and nehurumende Trump. nemurume uyu Trump.
This is the history of race. iyi ndonhoroondo yendudzi dzakasiyana. If we want to understand it, Kana achida kunzwisisa nyaya iyi, we can't cut the line. hatikwanise kugura mutsara wedu. We have to understand it through progression. Tinofanira kuinzwisisa nyaya yachona ichidudunuka. There's an equality Pane vanhu vakaenzana on a new earth. panyika iyo itsva yatanga. 3 equal sons. Vana vakomana vatatu vakaenzana. A curse is pronounced on the sinner, Poita chituko pane munhu atadza. and his posterity Vana vake bear that sin vanotakura chituko ichocho. and go into slavery. Vopinda muutapo. We trace it Tinoramba tichifamba nayo. Abraham, a slave owner, Kuona Abraham anoivatapo. all through ancient Israel. Munhu ndese vana Israeri. You come to the time of the Pharisees, Oya nguva yemafarisi. they want to argue Vanoda kukakavara. based on all of this Vachida kushandisa zvese zvakaitika paseri. that there is a distinction Asi pane musiyano. between Jew and Gentile, Uripo panyaya yemaJudha nemagentile. Israelite MuIsraeri and non-Israelite. neasiri muIsraeri. And they come to this revolutionary movement. Vanobva vauya kune musangano uyo waida kusandura zvinhu. It doesn't just reject this history. Haivorambi bedzi zvinhu zvese zvakaitika. This is the Alpha and Omega of the one glorious land. Iyi ndo mavambo nemagumo enyika yakaisvonaka yakare. The Omega of the glorious land, Kuguma kwenyaya yavo the history of Christ, munguva yaKristu is looking at that Alpha of Moses, iri kutarisa pakatangira pana naMozisi saying his statements do not apply. ichiti haiwa zvakataura naMozisi hazvichashandi. I don't care that Moses made a distinction between Jew and Gentiles. Tina basa nazvo kuti Mozisi aipatsanura here pakati pemaJudha nevahedheni. Paul is saying, Murume Paul akuti I don't care about your quotes. ari kuti handina basa nezvinyorwa zvamuri kuuya nazvo. Jew and Gentile are equal now. MuJudha nemuhedheni vakangoenzana. And the fact I can't prove that from one verse or 8 words Kana ndisingakwanise kushandisa rimwe gwaro kuti ndizvitsigire, does not make that not true. hazvireve kuti zvandiri kutaura inhema. He's recognizing progression. Ari kuona nyaya yekuenderera mberi kwenyaya. That the Pharisees Asi vechiFarisi have all the quotes. vanawo magwaro ese. And they want to conserve Asi vada kuramba vakabatirira their ancient understanding. kufundiso dzavo dzakare. Then you come to this history of the Civil War. Wouya munguva iyo yehondo yekuAmerica, And the South kune nyika vari kuzasi has all the quotes. vane magwaro ese. Because the Bible, Old Testament never said Jew and Gentile are equal. Nekuti vari kuti Bhaibheri harina kuti maJudha nemahedheni vaenzanisa. And neither Testament said slavery is a sin. Hapana testamendi rinoti aiwa kutapa vanhu kwakaipa. If slavery was a sin, Vanoti kana kutapa kuri chitema, shouldn't Paul have written to Philemon and rebuked him, kodai Pauka akanyora kuna Filimoni akamutsura, told him that he was living in sin? akamuudza kuti iwewe uri kurarama muzvivi. But he doesn't do that. Asi haana kudaro. So the South Saka vari kuzasi has all the quotes. vane magwaro ese. And the North Vari kumusoro and Ellen White nemai White saying, I don't care. vari kuti hatinei nazvo izvozvo. Somehow, Zvinogona kudaro, they're reading differently. pamwe vari kuverenga zvakati siyanei. We're identifying these as dispensations. Tiri kuona izvi zviri zvikamu zvenguva zvakasiyana. And you cannot go back to a previous dispensation Haungaende kuchikamu chekare to understand how to apply race. woti handinobva ndaziva kuti ndingaita sei panyaya yerusarara. No one's willing to go back to Ellen White's dispensation Hapana anoda kudzokera munguva yanamai White to apply race. kuti ati ngatichiitai tione maitiro anoita zverusararadhana. We know they started off equal Tinoona vanotanga vakafanana and they end equal. vanobva vapedzisira vakafanana. And question, Mubvunzo, this curse, the curse pronounced upon the lineage of Ham, chituko chinouya kumhuri yaHamu ichi, was it ever what God intended? ndizvo zvaidiwa here naMwari? No. Aiwa, When he pronounced it, did he even want it? paakazvitaura aitozvidawo here yeMwari? No. Aiwa, All he's saying iye ari kungoti to Ham kuna Hamu
is that because of your sin, nengari yechivi chako, these are the consequences that I can't even stop. izvi ndo achava matuso iye Mwari asingakwanise kupedza. God did not look at Ham Mwari haana kutarisa kuna Hamu and think, I want all of your children to be slaves. agoti iwe ndoda kuti vana vako vese vave varanda. He looked at Ham, Akatarisa Hamu and what a curse means akaona zvinoreva chituko, is that this is what's going to happen in the future. akati izvi ndo zvichaitika pamberi apo. I'm sorry, I can't stop it. Handikwanise kuzvipedza. But over 6,000 years, Kumakore ese 6,000 apfuura, he will bring it to restoration. asi Mwari arikuda kuzvidzosera pazvanga zvakaita pekutanga. We're comparing and contrasting race and gender. Takuona mufananidzo zvakafanana nezvakasiyana pakati perusaro raganda nerusaro pakati pemadzimai nevanhurume. We're seeing one as progression and restoration. Tiri kuona pane nyaya iri kuenderera mberi asi tichiona kudzoredzerwa panzvimbo. We come from new earth to new earth. Tiri kubva kudenga kunyika idzva neimwe tichienda kune imwe nyika idzva. Complete equality to complete equality. Tichibva pane vanhu vakaenzaniswa vese tichienda pane vanhu vakaenzaniswa vese. We move to gender. Tobva taenda panyaya dzevanhukadzi nevanhurume. Eden to Eden. Tiri kubvawo pane Eden tichienda mune rimwe bindu reEden. One common family, one common family. Pane mhuri dzakafanana apo neapo. Adam and Eve. Uku kuna Adam naEve. One sins. Pane umwe anotadza pakati pavo. They were created equal. Vakasikwa vakafanana vakaenzana. One sins. Umwe anotadza. And because of her sin, Pamusana penyaya yechitadzo chake there's a judgment, panobva paiswa mutongo, a curse. panobva paiswa chituko. In Genesis 3:16. Mubhuku raGenesis chapter 3 verse 16. And that curse Chituko ichocho is one of subjection, inyaya yekuenda pasi peumwe, inequality, nyaya yekusaenzaniswa, discrimination, nyaya yekusarura, another type of slavery. imwewo mhando yeutapwa. Then we come to Abraham, Touya munguva yaAbhurahama. and God is going to institute Mwari achatanga a covenant. sungano. When he introduces that covenant, Paanounza sungano iyi it's characterized by circumcision. inoonekwa nenyaya yekudzingiswa. So who can go into covenant? Ndiani anogona kupinda musungano? Only a male. Angori munhurume chete. We come to the Alpha Glorious Land, Tobva tauya panotangirawo vana veIsraeri. time of Moses. Tinoya munguva yaMozisi. They're going to establish the glorious land, Ari kuda kuisa nyika yakaisvonakisisa. and they have a hierarchy. Vane maenderano avo. You've had Israel progress. Une Israeri ichienderera mberi. Abraham, Isaac, Jacob, Una Abrahama naIsaac naJacob. 3 men, Varume vatatu. 12 patriarchs, Kobva kwaita vana vaJacob 12. 12 men. Vanhurume vese. Then they're going to set up a system. Vanobva vagadzirawo bato ravo. It's complete patriarchy. Ingori nyaya yevanhurume vari pamusoro. You come to Moses, Woya munguva yaMozisi. it's going to establish the priesthood. Anobva atanga nyaya yemaprista. Priests and Levites. Maprista nemaRevhi. And who could be Ndiani aikwanisa a priest or a Levite? kuva muprista kana muRevhi? Only a male. Murume badzi. Aaron's sons Vana vaAroni and his grandsons nevazukuru vake became the priesthood. vanobva vava maprista. As corruption began to be introduced into Israel, Panotanga huori muIsraeri, they began to establish schools of the prophets. vanobva vatangawo kugadzira zvikoro zvemaprofita. These schools of the prophets Zvikoro zvemaprofita took young men yaitora vakomana vechidiki and trained them yobva yavadzidzisa to be leaders in Israel, kuti vave vatungamiriri munyika yeIsraeri, to teach the people. kuti vagodzidzisa vanhu. This is began by Samuel. Izvi zvinotangwa naSamueri. And what's the criteria? Chinotariswa kuti upinde muchikoro ichi Male. unofanira kunge uri munhurume. Then you come Wobva wauya to Solomon. panguva yaSoromoni. All the history of the kings. Munhoroondo yese yemadzimambo If you want to rule the Alpha Glorious Land, vese vari kutonga nyika iyo yakaisvonakisa iyi. what must you be? Unofanira kunge uri chii?
male. It's the system for the whole of the Old Testament. And then you come into the New. You come into the New Testament. John the Baptist rises up. And what does he begin to do? Male and female. From John the Baptist through the early Testament church are baptized, go into covenant. So back here, covenant was only male. New Testament church, covenant becomes male and female. We went to Acts 8:12. Acts chapter 8 verse 12. Makes the point. They were baptized, both men and women. You have Christ breaking all the rules. What problem do the disciples have? They're all sexist. Why are the women allowed to bring their children? Take away Christ's valuable time. Why are women sitting at his feet, learning from him? Why are women washing his feet with their tears? They're sexist. And what does Christ have to get out of them? And he tests them. He dies, he resurrects. Who does he send to tell them he's resurrected? A woman. Will they believe her? No. They don't believe it until the message comes from a man. Because they have a problem. So why did he ever send a woman? He's poking them where it hurts, making them change. You can see in their letters they've started to learn some respect for women. But Paul is going to say, wives, women, submit. And then we have 1260 years. Alpha glorious land, Omega glorious land. 1260 years takes us to 1798. We have the raising up of the Millerites. Ellen White begins to enact radical change. First of all, she is a woman herself. If any man in the conference wants to stand on the side of God, he follows every letter and word that comes from her hand as if it was God himself. I want to note there's 3 prophets in this history. The 2 I want to note: William Foy. Who is he? Not just male. He was a black man. And he's told to give the Millerites a message. This is before slavery was abolished. If he lifts his voice, he could die. With all of the white men of our pioneers, 2 successfully received visions.
pane vanhu vairi vanoona mavision. They're given a message. Vachipuhwa shoko naMwari. Black man Kune murume munhu mutema and a woman. kobva kwauya nemunhu mukadzi. In the history of rampant discrimination. Munguva kwaive nerusaro raganda nekupatsanurwa kwemadzimai. So Ellen White says Mai White vanobva vati women should be speaking. anoti vakadzi vanofanira kunge vachitaura. They should be involved. Vanofanira kunge vachipindawo munyaya idzodzo. They should be teaching. Vanofanira kunge vachidzidzisa. They must be paid equally. Vanofanira kubhadharwa zvakafanana nevarume. Her teachings are revolutionary. Madzidziso dzake idzi chinhu chisina kujairiri. But Asi she's going to say achati two things. achataura zvinhu zviri. One, Chekutanga, don't fight musarwise for equality. kuti muinzaniswe. Don't become political. Musapinde mune zvematongerwo enyika. Don't try and vote. Musade kuedza kuti muvhote musarwise. Keep to your place Rambai muri panzvimbo yenyu. and submit. Muzviise pasi. Between their history and ours, Pakati penhoroondo yavo neyedu there's a movement. panosumuka umwe woboka. I asked the question in France, Vakabvunza mubvunzo wekufrance. and I'll ask it here. I'll ask it here. Vachaibvunzawo panapa. The feminist movement a bad movement? Vanhu vaya vanotaura zvekodzero dzevanhukadzi vanhu vakaipa here? And the people murmured, Vanhu vakangoita sezvamaita because you know what you're saying. nekuti munoziva zvamuri kutaura. If you want to say feminism is wrong, Kana muchida kuti boka iri rakaipa rekodzero what do you have to reject? munofanirawo kakuramba izvi. You have to say Munofanirawo kuti the civil rights movement was wrong avo vaida kuti vanhu vatema vainzaniswe vakaipa. and black people should never have fought for equality. Munofanira kuti vanhu vatema vaisafanira kurwira kuti vainzaniswe. You should stand with Jerry Falwell on the issue of race Munofanira kumira imimi nemurume weJerry Falwell panyaya yaanotenda yekusarira if ganda. you want to stand with Jerry Falwell on the issue of gender. Kana uchidawo kuzomira naJerry Falwell panyaya yezve. So I'll ask again, Vachabvunza zvakare. who accepts our methodology? Ndiani unobvuma nzira yedu yekuverenga nayo Bhaibheri? Is feminism a bad movement? Izvi zvekodzero dzemadzimai chinhu chakaipa here? No. Hachina kuipa. In between that dispensation and our own, Pakati penhoroondo yaMai White neyedu they fought for equality, vakarwisira kuti vapihwe vekuenzaniswa. they were beaten, Vairohwa, imprisoned, vachiiswa mumajeri, raped, vamwe vaibatwa chibharo, murdered, vamwe vakaurayiwa until they earned equal rights, kusvika vawana kodzero dzakafanana. some of them. Vamwe vavo. Then we come to our dispensation, Tobva tauya munyaya yedu 1989. mugore ra1989. And what movement is raising up? Panewo boka ripi riri kusimuka. It's a movement Pane boka of priests. remaprista. And who can be a priest? Ndiani anokwanisa kuita mupristi? Male and female Vakadzi nevarume now enter the priesthood. vese vanobva vaitawo mapristi. No distinction. Hapana musiyano. And then Kobva kwati the final test for the United States. kobva kwauya kuzungurwa kwekupedzisira munyika yeAmerica. Who could rule the Alpha Glorious land? Kuti ndiani aitonga muIsraeri yakare? Male. Vanhurume chete. Who did they have to accept? Apa vaifanira kugamuchirani? Female. Munhukadzi. Does God change? Mwari anochinja here. I want to make a point Vada kuisa pfungwa iyi about the differences between men and women. iri pakati pemisiyano yevanhurume nevanhukadzi. There's an interesting article Pane rimwewo bepa ravaiverenga rinonakidza from The Guardian rinobva panewspaper rinonzi Guardian. talking about a neuroscientist. Iri kutaura zvemunhu anodzidza nezvemafambiro emagetsi mumwiri medu. She's shattering the conspiracy theory Ari kuvhuna nepakati nyaya dzisina kumira pachokwadi of the gendered brain. nenyaya yekuti pfungwa dzedu dzine kuti idzi ndedzevanhukadzi neidzi ndedzevanhurume.
For centuries, kwenguva yakareba chaizvo, if not thousands of years, makore akawanda chaizvo, we've had these sexist stereotypes. takanga tine kuti uku ndokuita kwevanhukadzi kwevanhurume. This neuroscientist Uyu munhu uyu anozvinadzidzo had a twin brother. aive nebatya rake He didn't do well in school, hanzvadzi yake yaisagona, but he's male, asi aive munhurume. so he's sent to an elite school. Saka anoendeswa kuzvikoro zvepamusoro. She was academically brilliant, Iye aive munhu aigona, aive shasha, the top of her age for the United Kingdom. anga achigona zvakanyanyisa munguva yake munyika yebritain. But Asi because she's a girl, nekuti munhukadzi she's sent to a second-class school. akaendawo kuzvikoro zviri nechepasi. Her brother became an artist. Bhudhi vake vakaita munhu uye anoita zvekudhirowa. She found her way into neuroscience, Iye akabva aida kunodzidza nezvesainzi dzemagetsi emuviri, despite the discrimination. chero hake anga ambosaruro. And she now travels and lectures Anofamba achidzidzisa based on her studies. achidzidzisa zvaakadzidza. And what they're finding Zvavari kuona ivo ndezvekuti is that you have a male brain kuti une pfungwa dzemunhurume and a female brain. nepfungwa dzemunhukadzi. And what's the difference? Chakasiyana apa, Very small, almost negligible difference. panotoita senge pasina musiyano. Everything else Zvimwe zvinhu zvese is built on centuries of conspiracy theories. zvakatsamhira pane zvinhu zvakazvidzidzwa kwenguva yakawanda sezvisina chokwadi. The brain develops Pfungwa dzemunhu after birth, dzinokura apedza kuzvarwa. and it's what happens after birth Zvinhu zvinoitika mushure mekunge munhu azvarwa that puts people in stereotypes. ndo zvinoita kuti tiiti ava vari apa vari apa. So you have a male brain Une pfungwa dzemunhurume, and a female brain. pfungwa dzemunhukadzi. People will say Vanhu vanoti men are better vanoti varume vanogona at telling spatial differences. pakuona zvinhu zvakakosha zvakasiyana. Men are better Varume vari nani at math. pane masvomu. Women can multitask Vakadzi vanogona kuita zvinhu zvakawanda panguva imwe chete. and they're nurturing. Vanogona kurera chaizvo kubana. You are. What happens, Chinoitika and they're demonstrating this more and more through science, pane zviri kuramba zvichirakidzwa mukudzidza is that these issues kuti panyaya idzidzi is because of discrimination after birth. inye kuti vanhu pavanozvarwa panototanga kutosaronza avaita izvo avaita izvo. You take a little boy, Unotora kamukomana kadiki-diki you give him a ball and send him to a field wotora bhora wokuti enda unotambira panze, or to a basketball court. kana kuti enda unotambirawo kunotambwa basketball. Day after day, what is he learning? Zuva nezuva chii chaari kudzidza? Spatial difference. Kuti pane musiyano. I kick the ball so hard, Kana akakava bhora zvakasimba travels so far. rinoenda kure kure, I throw it so far, ndikarikandira kure goes through the hoop. rikapfuura nepaya pachidenderedzwa, If I'm farther away, I throw harder. kana ndikaenda kure ndinokodzera zvakanyanya. Everything they're doing is learning spatial differences. Pese paari kuita izvozvo ari kudzidza. They take little girls, Votorawo tuvasikana tudoko give them dolls, vovapa zvidhori, teach them to nurture. vokati chikarera kadhori aka. And if they're not fitting into that stereotype, Kana musikana asiri kukwana mune izvozvo izvo, they tell them there's something wrong with them. vanobva kuti panenge pane dambudziko pauri. One of those dolls, Pazvidhori izvozvo, one of the early Barbie dolls, if you've had them, kana makamboona zvidhori zvakatangisisa kuvapo, it would speak if you pulled a string out the back. chaitaura kana ukadhodza katambo kuseri. What was one of those first things those dolls said to little girls? Chii chaitanga kutaura nechidhori ichi? Math is hard. Chaita hanzi svomu dzakaoma. Whole generation of little girls Pane vana vakawanda vachidiki vasikana growing up being told math is hard. vakakura vachingodhodza svomu dzakaoma. Why are they struggling at math? Vari kudetsikana seiko nesvomu. Multitasking. Nyaya yekuti unoita zvinhu zvakawanda panguva imwe Now that's just a myth. ingoriwo nyaya dzenhema chaidzo. It's because of the training, Inyaya yekurerwa. most of it discriminatory and abusive, Zhinji yachona inopatsanura ende inoitwa nenzira isina kunaka. that says you must fit into this mold Inoti iwe unofanira kuita seizvizvi. and you must fit into this mold. Iwe unofanira kuita seizvizvi. You must play with little girls
unofanira kutamba netwasikana tudiki, be gentle unofanira kunge wakapfavira and nurturing. uchinyatsokurera. And then little boys, Vakomana vadiki they can be rough because they're boys. vanonzi hai munogona kuita zvechisimba nekuti muri vakomana. They grow up in the mold Vanokura vachidzwaro based on their education. nengari yezvinhu zvavanofundiswa. This has created the idea of a gender gap, Izvi zvakaita kuti pave nepfungwa yekuti pane musiyano pakati pevanhukadzi nevanhurume. but it's a self-fulfilling prophecy. Asi inyaya yekuti chiprofita chirungozvizadzisa. And this scientist says, Uyu muzvinadzidzo uye anoti trying to teach people this, ari kutraya kuda kuedza kudzidzisa vanhu zvinhu izvi. just like trying to tell the Catholic Church Zvakada kufanana nekudza vanhu vekatolike that the earth circles the sun. kuti zuva rinotenderera nyika inotenderera pazuva. It's these stereotypes Zvinhu zvakaita seizvizvi that are being broken down, zviri kudhiritswa correctly so. zvichiitwa munzira yakanaka. You have a difference Unoona musiyano based on estrogen and testosterone. pane zvimushonga zviri mumwiri medu zvinonzi estrogen netestosterone yevanhurume. Do men have estrogen? Varume vanazvo here estrogen? Yes. Vanayo. Do women have testosterone? Vakadzi vanayo here? Yes. They exist on a sliding scale. Zvinogarawo muviri pane zvakati siyanei. Women, some women, Vamwe vakadzi can be more aggressive and more loud than men. vanogona kunge vane ukasha hwakawanda neruzha rwakawanda kudarika vanhurume. Christians, Kune makristu, people in this movement, kune vanhu vari muungano ino I don't think this is funny. havafunge kuti zvinhu This has destroyed people. zvinhu zvaputsa vanhu, This has hurt people in this movement zvinhu zvakuvadza vanhu muungano ino because of our bias. nenyaya yekuti takarerekera kune zvimwe zvinhu. I know people who are damaged Vanoziva vanhu vakuvadzwa in this movement mukati meungano ino because they're taught nekuti vanodzidziswa you're a strong woman. kunzi aiwa uri mukadzi ane chisimba. There's something wrong with you and we don't accept you. Pane chimwe chakaipa pauri ende hatizvibvumiri. And a quiet man Kune vamwe varume vakanyarara is told there's something wrong with him. anonzi pane chakaipawo pamusoro pavo, There's something wrong with us. pane zvakaipa pamusoro pedu. These ideas are conspiracy theories. Zvinhu izvi hazvina kutsamira pazvinhu zvechokwadi. We should stop defining what someone can and should be Hatifani kuti isusu tiudzire munhu zvaanofanira kunge ari nezvaari based on centuries old stereotypes. nenyaya yezvinhu zvatakajairira. You come to our history Woya munguva yedu and you have a woman. une munhukadzi In the 1990s, mumazuva ema1990s her husband becomes president, murume wake anobva aita mutungamiriri wenyika Bill Clinton. anonzi Bill Clinton. She stands for her photo Anomira mukati memufananidzo wake as the wife of the president. semukadzi She's wapresident. the first wife of a president in US history Ndiye mukadzi wekutanga munhoroondo yeAmerica to stand for her portrait anomira kuti vatorwe picture yavo in trousers. akapfeka mutodo. And people hate it because she's a strong woman. Vanhu vanozvivenga nekuti vanoti mukadzi uyu akasimba. A couple of decades later, Makore anotevera she runs for president. anobva ati anoda kupinda pasarudzo dzekuita mutungamiriri She wenyika. faces the same issue that Obama faced. Anosanganawo nezvakasangana navaobama. He faced racism. Uyu Obama akatarisana nerusarura ganda, She faced sexism. uyu anotarisana nekusarura kwemadzimai. Alpha history. Kutanga kwenhoroondo iyo They were to accept a black man and a white woman. vakatadza kugamuchira murume wechitema nemukadzi wechitema. The United States America was to accept a black president and a woman president. yaifanirawo kugamuchira murume wechitema nemukadzi. I asked the question before, Vabvunza mubvunzo can Elder Tabo baptize William Miller, kuti elder vedu vatabo vanokwanisa here kubhabhatidza William Miller, Abraham, anokwanisa here kubhabhatidza Abraham, Solomon? anokwanisa here kubhabhatidza Solomon. Does God change? Mwari unochinja here? No. Mwari hachinji. I want to suggest God does not change. Varida kuti vatipe pfungwa yekuti Mwari But hachinji, his work in reforming humanity asi basa rake rekudzoseredza vanhu is harder than we think.
rakaoma kudarika zvatinofunga. And one sin can have such devastating consequences. Chimwe chivi chinogona kuva nematuso anotyisa chaizvo. He can't repair the damage in one dispensation. Haakwanise kugadzirisa dambudziko iri munhoroondo imwe chete. It's taken thousands of years of dispensations Zvatora makore akawanda ezvikamu zvenguva zvakawanda to where the glorious land is ready to accept kusvika panguva yekuti America inokwanisa kugamuchira equality on race. nyaya yekuti vanhu veganda vakasiyana vakainzana. It isn't because God is racist, Hazvizi nyaya yekuti Mwari anosarura it's because he's dealing with people who are. no, asi ngari yekuti ari kushanda nevanhu vanosarura. Mark 3. Mubhuku raMark 3. Mark chapter 3. Bhuku raMark 3. Jesus goes into the synagogue. Jesu anopinda musinagoge. Sorry, not that one. I'll find it. Matthew 19. Bhuku raMatthew 19. Matthew chapter 19. I'll paraphrase the story before. Vachangotaura nyaya iri mune mashoko avo. Matthew 19 verse 3. Matthew 19 verse ya 3. What are the Pharisees doing? Mafarisi ari kuiteiko? They're going to come to him Vanoenda kuna Jesu with a quote. vobva vauya negwaro. Moses said, Moses akati, Ellen White said, Ellen White akati, alpha history, alpha history. nhoroondo yekutanga, nhoroondo yekutanga. They have a quote of Moses Vanewo zvinyorwa zvaMozisi that says a man can divorce his wife rinoti murume anogona kuramba mukadzi wake easily. zvakangoti pavei. Matthew 19:8. Vobva vaenda kuna Matthew 9 verse 8. Christ says, Kristu obva ati Moses only ever wrote that Mozisi akanyora izvizvi because of the hardness of your heart. nekuti mwoyo yenyu yakaoma. Now Moses doesn't say that when he writes it. Mozisi anyore kuti mwoyo yenyu yakaoma paanonyora gwaro iri. He doesn't say this is written because you have a problem. Haati izvi ndiri kuzvinyora nekuti mune dambudziko. He just writes you can divorce your wife. Anongoti unogona kusiya mukadzi wako. It takes Christ to say, Zvinotora Kristu kuti ati those aren't my thoughts. hadzisi pfungwa dzangu idzi. That's not what I think about divorce. Ndo hazvo zvanofunga panyaya yekurambana. That's only written there Zvakangonyorwa izvo badzi. because way back in your alpha history you had a problem. Nekuti pamakatengera imi maive nedambudziko. That thought is revolutionary to how we read. Pfungwa dzaJesu idzidzi dzakagozha chaizvo kana chiverenga. I want us to think of sin like a cancer. Vada kuti tione chivi senge chirwere chegomarara. Racism is sin, sexism is sin. Nyaya yekusarira gando chivi, nyaya yekusarira pakati pemadzimai chitema futi. The sin to be identified in this dispensation. Chivi chiruda kuti tionekwe munguva yedu. But it's been wrapped around the organs of God's people. Asi izvi zvanga zvakaputiridzwa munyaya dzevanhu vaMwari. And dispensation after dispensation, Nguva nenguva Christ has to cut it out of them. Mwari Jesu anoedza kubvisa mukati mavo. If he cuts too far, Akanyanya kugura they die. vanogona kufa. Could only cut so far in each dispensation, Unogona kungocheka chidimbu chakangoti munguva nenguva. as much as they can handle. Chiyo chavanokwanisa kugara chavanokwanisa kutambira. People think Vanhu vanofunga a wife should submit to her husband, koneuyu achifanira kuisa pasi pemurume wake. and they should stand on this side and agree with that. Vanofanirawo kuti vamirewo panyaya risarira vamire nazvo. God never intended one Mwari anambobvira akati umwe or the other. kana chimwe. It's a result of our sin, Inyaya yezvivi zvedu. and it's taken thousands of years Zvatitorera nguva yakareba chaizvo for him to cut the cancer out of us kuti abvise chirwere chegomarara mukati medu. without killing us. Asingatitendere kuti tife. When we think of dispensations, Kana tichifunga nezvenhoroondo imwe neimwe, we cannot use cutting. hatingangobhuri. What was permitted for Alpha Glorious Land Zvanga zvakatenderwa nguva yeIsraeri yakare was sin for Omega. zvinobva zvange chiri chitema munguva yevekupedzisira. But we have Alpha and Omega in the one
history of Adventism. So we have to treat the history of our pioneers just like the New Testament church did with Moses, as a previous dispensation. And yet we see progression. Hazen Foss, a white man who failed. William Foy, black man. Ellen White, woman. Donald Trump. Obama, Clinton. There is progression. So when we go to 1 Timothy 3, verse 1 and 2. 1 Timothy 3. If a man desires to be a bishop, he must be blameless, the husband of one wife, have good behavior, apt to teach. So who can be a bishop? A leader, an elder, a male. How then do you want to read that? Do you want to cut it? Or do you want to mark progression? But if you're going to pick a method, you must use it consistently. If you can't cut it here with the covenant, make that male. You can't make the priesthood male. You can't make external leadership male. You cannot make internal leadership male at any level. There is no higher office than President of the United States. And a woman has a right to be there. Compare and contrast. Whatever office in this movement, in our dispensation, a woman has a right to be there. I want to finish on one thought. One more compare and contrast. 2015. Hillary Clinton puts her hand up. The first woman in US history to be one of the two running for president at the end. Clinton puts her hand up and says, I can be president. I can run the free world. The glorious land votes. Does she win? Yes, she does. The glorious land voted for her. She won the popular vote. More American citizens wanted her than Trump. Why isn't she president? It's because a conservative nation Russia interfered in that election process. That conservative nation had not have interfered. Clinton would have been president. Did the people vote correctly? The people of the glorious land. Yes. Compare and contrast. Internally, there's a vote.
kune vhoti inoitika 2015, gore ra2015 women of Adventism vakadzi vemuchechedo yesawadha put their hand up, vanosimudza maoko avo say, I can be an elder, voti ako isoda kuti maelda I can be ordained. indinogonawo kuzodzwa. The people of the glorious land voted. Vanhu vekuamerica vabva vavhota Did they vote correctly? vakavhota zvakanaka here. Yes. Who stopped them? Jana anobva avamisa Conservative nations. nyika dzinobatirira padzinosimbirira pachisabata And they were wrong. This movement faced a test last October. isusu ungano yedu takawana chizungurwa gore rapfuura. That test came in 3 parts. Yakauya mubvudzo yedu mune nzira 3: Conspiracy theories, nyaya dzisina kuzembera pachokwadi, sexism, nyaya yekusarira vakadzi nevarume, and racism. nenyaya yekusarira ganda. Understanding those 3 issues Kunzwisisa nyaya idzi 3 has been increasing since October. iri kunyanya ichitokura ichiwedzera kubvira mugore rakapera October. But in October, Asi muna October all 3 were there. zvinhu zvese 3 zvaivepo izvi. We talked of conspiracy theories, Takataura nyaya yemanyepo, sexism, takataura nyaya yekusarira vakadzi, and racism. tikataura nyaya yerusarira ganda. I want to make a point. Pane pfungwa yavada kutaura. Our William Miller William Miller wedu of our dispensation wenguva yedu faced 3 of those tests. akasangana nezvinhu 3 izvi. One of them, Chimwe chacho conspiracy theories. inyaya yezvinhu zvisina kuzambira pachokwadi. The beginning of the introduction of that message Panotangira nhoroondo yenguva yedu was not accepted. haina kugamuchirwa. Nationalism. Nyaya yekuti nyika inozvisimudzira, Those who came to give that message in October vakauya kuzopa nyaya iyi munguva yaOctober were called socialists, vakanzi vanhu ava vane marerekero nepfungwa dzesocialism. Europeans. Vakanzi vanhu vekuEurope. That message encountered difficulty. Saka shoko redu rakasangana nezvinoripikisa. Sexism. Nyaya yevanhukadzi It wasn't even part of the October message. zvanga isiri pakati pechidzidzo chakaiswa muna October. When our William Miller, Apo William Miller wenguva yedu at the exact same point in time that message is being shared, panguva iyoyo pari kutaurwa shoko iri ratiri kuudzwa nhasi, from that local church pulpit papulpiti yekuchechi kwake to a couple of thousand people watching online, kune vanhu vazhinji vaionawo paindaneti, says, akati iye just returned from Zimbabwe. hanzi indadzoka kubva kuZimbabwe, I see how they treat their women there. hanzi ndinoona mabatiro avanoita madzimai aveko. We should accept culture Tinofanira kubvumirana nekuita kwavo even when it's sexist kunyangwe ichitsimbirira and vanhukadzi. learn something from them. Tinofanira kudzidza chimwe chinhu kubva He pazviri. failed that test because of Zimbabwe. Akabva afoira bvunzo yake pangari yenyika yedu Zimbabwe. And then he spread that failure online to everyone in this movement. Akabva aisa kukanganisa kwake kune munhu wese aiona wemukati meungano yedu. We're in a 5-year dispensation. Tiri nguva yedu isusu yatikapiwa makore 5. Regardless of culture Hazvina nebasa nemaitiro edu ekwatinobva or upbringing, kana kuti takakudzwa sei. we have to compare and contrast. Tinofanira kufananidza tichienzanisa Where we cannot distinguish by race. kuti tisasarure nenga reganda. Most of us have taken that vaccine. Isusu vazhinji vedu takatorawo mushonga uyo. That vaccine is to immunize us against 2 viruses. Utachiwana takahutora kuti unofanira kutibatsira pane utachiwana huviri. We understand the painfulness, Kana tikanzwisa kurwadza, the sin, chitadzo, the destruction caused by racism. tikanzwisa makanganisiro anoita nyaya yerusarira ganda, We should have no problem hatifaniri kunge tine dambudziko comparing and contrasting kuti tifananidze tichienzanisa, and seeing the destructiveness of sexism. tichiti tione kuipa kunoita rusarira vanhu. If God never intended one curse, Kana Mwari asina kumbobvira akashuvirawo chimwe chituko icho,
And we come down to our history in a black president. tobva tauyawo munyaya yenguva yedu tinoona mutungamiriri weganda dema He never wanted this curse. aisadawo zvakare chituko icho. We should have come down to a woman president. taifanira kunge takaita mukadzi anotungamirira nyika. Instead, asi conservative evangelicals, vanosimbirira pane zvesvondo with all the quotes, nemagwaro ese ari mushoko ramwari stood up and prevented that from happening. vakabva vamira vakati zvazvingaitiki. We may need to make sure tinofanira kuti tionesese kuti of those two streams of information today. zvinhu zviviri izvi zvinotipa nhaurwa muzuva ranhasi In this testing time, munguva ino yatiri kuedzwa with these issues, panguva yezvinhu izvi zvatiri kudzidza what side are we going to stand tange on? takamira padivi ripi. If you kneel with me, we'll close in prayer. Dear Father in heaven, thank you for our blessings. Thank you that we are the final generation, that we get to witness these works of restoration. I pray in these studies that they will have their desired effect, that we will understand the racism and the sexism. But behind all this, we know that what you want to do is show us your character, that we can actually see what you're like, that we don't stand with the evangelicals, with the whole of Adventism who pretends these quotes don't exist because they have no answer for them. They don't know what to do with them, so they won't teach them. I pray, Lord, even the dark and difficult things, that we will have an understanding in our minds of what you had to do and how hard you've had to work to restore a people. I pray that we will submit willingly to that restoration process. And I pray for those all over the world, Lord, battling with these subjects and these thoughts. In every country, Lord, where they face their own stumbling blocks and battles. These two issues are a problem in every single country. And I pray, Lord, that those of this movement in those countries will be faithful, understand the methodology and accept these things. I pray this in Jesus' name. Amen.